and also can give you an idea whether the patient is dyspneic also. One of the things that may affect the consciousness level related to the respiratory system, mainly we have the hypercapnia. In hypercapnia, you can notice that patient is drowsy, and even sometimes while you are talking to the patient, he falls asleep. So this is called CO2 narcosis. This is one of the examples. On the other hand, hypoxia, in the early stages, it makes the patient to be agitated. So the agitation is one of the features of hypoxia in the early stages. Also, regarding dyspnea, you may have noticed in your rounds in the hospital that patient who is dyspneic cannot complete a sentence. I mean, those who are with severe dyspnea, they cannot complete a sentence while they are talking. So also this gives you an estimate about the level of dyspnea. So after asking the patient for his permission and gaining the permission, then reclining the patient at 45 degrees, I mean the head is up 45 degrees, with his or her chest bare, expose the chest, and we will start with the inspection now. The first step in the inspection here, we will start inspecting the patient's chest while you are standing at the end of the bed. Even if you are asked to examine the chest from the front, and this is a local examination, in these few seconds while you are talking to the patient, helping him to expose the chest, you can notice some things that may aid you in your examination. Like, you can notice if the patient is cyanosed. So this gives you a clue that he is in respiratory distress, or the cyanosis. Here I'm talking about the central. All these cyanosis can be related to a cardiac lesion. Also, you can notice whether the patient is using his accessory muscles of breathing, especially the neck muscles. This also gives you a clue that the patient is in respiratory distress. You can notice that there is anything surrounding the patient and anything that's connected to the patient, like there is a nebulizer beside the patient, or he is actually using the nebulizer, you just up here, or there are inhalers beside the patient. There might be an oxygen bottle beside the patient, or he might be actually connected to it via a face mask, via a nasal cannula. So you can notice anything that's surrounding the patient might give you a clue. So now we are standing from the end of the bed. You can take a look about the general appearance. You can see whether the patient you can look to estimate the body build. The body build. Roughly, we have the average body build, or we have the overweight, or we have the underweight. So if the patient is underweight, cachexic, related to the respiratory system, which one of you can tell me some cause of cachexia that are related to the respiratory system? Anybody? Not really. شلون دكتور بس عيد لحظة آخر شيء عادي، نقول
cachexia أو underweight. إذا عندي في causes that are related to the respiratory system إيش تخلي ببالك؟ دكتور COPD مثلا. COPD. Okay. Which type عندنا أكثر؟ عندنا emphysema and chronic bronchitis. Which one of them tend to be underweight more than the other type? دكتور الكرونيك اعتقد يعني. لا emphysema. بعد other respiratory causes that may يعني be the cause for cachexia. lung cancer. عندنا مثلا lung cancer. عندنا مثلا TB. It's also a cause. Bronchiectasis. يعني خليها بعد. أو cachexia of the patient might be related to another cause, not to the respiratory system. فقلنا له take a look to have an estimate about the body belt. Also, you can notice whether the patient is breathless at rest or from the minimal effort of unclothing or removing his clothes. Sometimes if the patient is severely dyspneic, he's dyspneic at rest. وقلنا هاي نشوفها ممكن احنا وقت نتكلم مع المريض نشوف من طريقة كلامه he cannot complete a sentence. أو قلنا من use of the accessory muscles ممكن هم يساعدنا give us a clue that the patient is dyspneic. Or sometimes dyspnea occurs from the minimal effort. يعني شفت أول من حكيت معاه ما كان يبين dyspneic. لكن موجود simple effort اللي عمله مع يعني removing his clothes. Okay, when he gets dyspneic. Also, you can notice whether the patient purses his lips. عرفت شفت معي خلاص عرفت شفت باللقيتها انه purse lip breathing اللي هي انه patient to those who are with chronic obstructive pulmonary disease, they try to create an air splint to support the airways. حاول ان شاء الله يعني اذا ما كنت شفتوا لقيتم عليها فيديو حتى تشعروا بشكل واضح. وكل البقية هاي central cyanosis, use of accessory muscles of breathing. هسه احنا from the end of the bed الشيء اللي خلينا نقول نطيق نلاحظه نلاحظ the shape of the chest and the chest movement with breathing, whether it is symmetrical or not. Okay. Shape of the chest and chest movement with breathing, and also to check whether it is symmetrical or not. If there are any marks and scars over the chest, and also you can pay attention and listen to the breathing of the patient. It might give you a clue to the condition. بالنسبة للنقطة الأخيرة listen well to the breathing. مرات ممكن تلاحظوها إن شاء الله بالتأمين المستشفى. Sometimes you might be able to hear wheezes with an unaided ear. فلما تستخدمون السماعة ممكن مرات نسمع wheezes. Also, sometimes you can define the type of breathing. مرات ممكن تشوفون patient أنه he has a prolonged expiratory phase. يعني شعور قدامكم ياخذ نفس لكن من يطلع النفس الإكسبيريشن ماله يكون prolonged يعني بشكل واضح. فهذا يعني من تشعرها تخلون بالكم أنه هذا المريض ممكن عنده فد obstructive airway disease اللي يعمل عندي هذا prolonged expiratory phase. نجي هسه احنا بالبداية بالنسبة للchest movement with breathing اللي هو نفسه راح نجي ان شاء الله in the step of the palpation اللي راح نفحص chest expansion in the step of the palpation.
In the chest, in the step of the inspection, you will check the chest movement. يعني إحنا while we are standing at the end of the bed, we look at the chest, how it moves with breathing, whether it moves in a fairly good way, or it is a restricted or diminished movement of the chest. And we should always compare between both sides, whether they are moving in an equal way, or there is a difference in the movement between the two sides of the chest. أول نقطة chest movement and symmetry of the movement. ممكن مرات تكون عندي أنه there is a restraint or diminished movement of the chest in general. Many causes can be related here. من ضمنها could be causes that are related to the lungs, or it may be related to the chest wall. ممكن اللي يكون عندي مثلا in the lungs when they are مثلا pneumonia that is severe. I mean here bilateral. Okay. If there is pulmonary fibrosis, could be bilateral pleural effusion. Okay. And regarding the chest wall, when there is muscle weakness, like in case of myasthenia gravis, like in case of Guillain-Barré, when there is extension up to the chest muscles. So the idea is to look for the chest movement and the symmetry of the movement. And when whether there is an asymmetrical movement of the chest, mean that there is one side which is moving more than the other. So diminished chest movement in one side of the chest, put in mind that there might be a lesion in that side. Again, it might be consolidation, collapse, pleural effusion, pneumothorax. خلوا باكن. بالنسبة للنيموثوراكس, there is the reduced movement of the chest. ممكن by looking, خاصة بحالة التنشن ما بحالة السيمبتوم, you may see that there is a bulge in one side of the chest. شعور بارزة. لكن احنا هون we are looking at the movement with breathing. In case of pneumothorax, there is decreased movement with breathing. The next point is to look for the shape of the chest. انتم تعرفون انه هذا الإيمج on the left, normal shape of the chest is that the transverse diameter is more than the anterior-posterior one. This is the normal shape of the chest. Examples of abnormally shaped chest ممكن انه يكون عندنا what's called the barrel chest, اللي هو هذا. The image on the right. هذا ايش يبين هون عندي؟ يبين انه the transverse diameter is almost equal to the anterior-posterior diameter. But this gives the chest the shape of a barrel. لازم أعرف أنه when there is a barrel-shaped chest, the reason behind is usually hyperinflated lungs. والhyper inflation يصير عندي عادة in obstructive airway diseases. Obstructive airway diseases. هذا أول شيء يكون عندي barrel chest. The other abnormally shaped chest that you may find is this one, which is the depressed lower part of the sternum, depressed down. This is called pectus excavatum,
or funnel chest. It might be an isolated finding, or sometimes it is one of the findings in case of Marfan syndrome. You know, Marfan syndrome. ممكن الشيء اللي أتوقعه هذا البيشنت يعني راح نجي إن شاء الله عليها. When you examine when you palpate the chest, one of the things that we're going to palpate is to palpate for the cardiac apex. So here you might expect that the cardiac apex is displaced laterally. The other abnormality in the shape of the chest is this one, which is called the pigeon chest or the pectus carinatum. Other thing that you may encounter is an abnormal shape of chest due to spine. Deformity in the spine could be either a lateral deviation of the spine, which is called the scoliosis, or anteroposterior deviation of the spine, which is called the kyphosis, or sometimes you may have a combined lesion, it's called kyphoscoliosis. And you know that the ribs are connected to the vertebrae in the back. So a deformity in the spine, it will definitely affect the shape of the chest. And here you may encounter an asymmetrical chest. You may expect to find that one side is higher than the other. So these are the abnormal findings regarding the shape of the chest. You have the barrel chest, you have the funnel, pigeon, and things that abnormality to the kyphoscoliosis. Then we come to the marks and scars over the chest. Regarding the scars over the chest, we have this diagram shows the common scars that you may find on the chest. Starting with the middle or the midline scar or the sternotomy scar. Presence of such a scar, it indicates that the patient had underwent an open heart surgery. The most commonly surgeries in this regard are coronary artery bypass grafting, the CABG. ممكن ما تسمعوا يسموها كابج. ايش هي coronary artery bypass grafting؟ اللي هي تبديل الشرايين. And the other type of cardiac surgery is called valve replacement. Regarding the placed valve, مثل ما قلنا انه the examination of any system should be done in a quiet, warm room. Quiet يعني هذا لازم تكون، warm لازم تكون الجو دافئ بيها حتى ريحة المريض. Sometimes if the room is quiet, you may be able to hear some things that give you clue to the finding. مثل ما قلنا مرات انه you may be able to hear wheezes. And sometimes you might be able to hear the metallic click of a prosthetic valve. وأكثر ما يتدخل هاي الفترة يمكن صادف you will hear a metallic click. تعرفون يوم المريض تسمعون حالة وأنه يعني تكة ساعة. هذا هو عادة it's the metallic click of a prosthetic valve. هاي إذا أسمع أنا وأشوف هاي السكار يعني إنه there is a replaced valve.
لكن من تشوفون ميد لاين ستيرنوتومي سكار، خاصة إذا احنا نقول if you are examining the cardiovascular system. أنا هوني تمام I'm examining the respiratory system، بس حتى إذا أغلق الميد لاين أو the sternotomy scar اللي هي احنا مثل ما قلنا it's related to the heart، لأن لازم أنطق عليها تعليق كfinding because it is in the field that I am doing the examination. تمام، أنا قاعد أفحص ال respiratory system، لكن ما دام إنه هي بالchest وأنا قاعد أعمل examination on the chest لازم أعطي تعليق عليها. بس قصدي لو كنتم قد تفحصون cardiovascular system تشعونها الميد لاين sternotomy scar، it's better to ask the examiner that you want to expose the legs of the patient. Look for scars for the venous grafting. عادة لما قلنا يعني قلنا coronary artery bypass grafting, so we will take grafts to replace the diseased coronaries. فمنين ناخذ هاي the grafts؟ Commonly it's taken from the saphenous vein اللي هو it runs along the medial border of the medial aspect of the leg. فإذا شفت من هناك upper scar معناته أنه this is cabbage. بس مع ذلك ممكن sometimes in the same surgery they do valve replacement and cabbage. لكن اللي حاليا اللي أقول يهمنا إذا عشان أنه there is a midline sternotomy scar it's either due to previous cabbage or valve replacement. The other type of scar that you may encounter in the chest, we have the what's called the posterolateral thoracotomy. هي بالحقيقة أصلا عندي هذا السكار okay in the left side pink in color، عندي هذا الأورنج in the right. بالنسبة للثوراكوتومي سكار اللي هو يعني فعينه the classical thoracotomy scar it's called posterolateral. posterolateral ايش اقصد بيها؟ معناته انه it comes from the back along the lateral side of the chest and variable extension into the anterior part of the chest. بس عادة it starts from the back، يعني يجي من الخلف يعني على intercostal space طبعا along the lateral side of the chest and extends to a variable degree into the anterior part of the chest. Posterolateral thoracotomy, it indicates that the patient had underwent surgery involving the lungs or the esophagus. فبالنسبة لللung surgeries in the lung may be due to a previous lobectomy or segmentectomy or resection of a lung abscess or resection of a tumor. Okay? Or sometimes, as we said, that surgery is related to the esophagus. Also, it has the same access to posterolateral thoracotomy. The other scar that you may face in the chest is the left subclavian scar, this side below the left clavicle, and sometimes you can notice that the scar is bulging somewhat. This indicates that there is a device, an implanted device. Could be a permanent pacemaker, an ICD. Okay. Sometimes you may also face small scars. يعني again in the lateral side, small scars تقريبا 2 cm. ماكو عليه والله example هوني.
These small scars, whether in the right or in the left, about 2 cm, usually in the side, in the lateral side. This might be due to a previous chest tube. chest tube احنا يعني عارفين لكن أشياء من chest tube لا يعني can be used in the treatment of pneumothorax, the kind of not any perfusion in case of empyema, which is pus in the pleural cavity. Okay, or in case of hemothorax, presence of blood in the pleural cavity. Sometimes it is also seen after the surgery. So after thoracotomy, a chest tube is inserted. So the important scars, as we said, it's the midline sternotomy scar, the posterolateral thoracotomy scar, scars for chest tube, and the left subclavian scar, which is a scar for an implanted device. So it could be either a permanent pacemaker or an ICD. Other marks that you can see in the chest are dilated veins over the chest. You can see that these are dilated veins. This finding indicates that there is what's called superior vena cava obstruction. ممكن تقرأها كاصطلاح SVC. SVC syndrome of obstruction. Here, in this case, you will not just see that the dilated veins are over the chest. You will also be able to see that the neck veins are distended also, that the patient's face is congested, the conjunctiva are congested also. So superior vena cava obstruction or superior vena cava syndrome, the common cause of which is lung mass. It comes in the first lung mass, especially a tumor طبعا نقصد, as a cause for superior vena cava syndrome. Also, the compression of the superior vena cava can be due to an enlarged lymph node, like in case of lymphoma. Or sometimes thrombosis might be the cause, especially in those who have central venous catheter. But the most frequent cause of superior vena cava syndrome is a lung tumor. It accounts for about 80% of the cases of superior vena cava syndrome. Another thing that you may notice on the patient chest is the indrawing of the chest muscles. The indrawing, شعوركم واضحة كأنه العضلات مسحوبة داخل إلى الداخل. Indrawing of chest muscles. Recession يسموها intercostal recession, intercostal and subcostal recession or indrawing of muscles. This is again a clue that the patient is having respiratory distress or he is really dyspneic. It indicates that the patient is using the accessory muscles of breathing, اللي هي قلنا هوني intercostal muscles. In this patient, you might be able to see that he is using accessory muscles of breathing in the neck, the sternomastoid, and the scalene. And after exposing the chest, you can see that he is using the chest muscles. So there is indrawing of
chest muscles. So as a summary, when you start to inspect the chest, stand at the end of the bed, you look for the shape of the chest, whether it is normal shape or an abnormal shape. Look for the movement of breathing, whether it is symmetrical or not. Then you can stay either at the end of the bed, or you can come to the right side of the patient and start to notice the things that we mentioned, like any abnormality in the chest, any marks, like we said the superior vena cava, like the dilated veins, or sometimes they are the radiotherapy marks over the chest. ما نسيت والله كان لكم كان صورة عليها إن شاء الله خليها وأبعثها لعلي وأوزعها عليكم. Radiotherapy marks over the chest. Scars أيضا هنا عليها. أكو فد نقطة مهمة regarding the scars. So, we are standing on the right side of the patient. يعني احنا على هاي الجهة. فإذا أنا واقف بهاي الجهة on the right شلون المؤشر. I can see طبعا the midline sternotomy scar. إذا كان عندي right posterior thoracotomy scar. إذا كان عندي left subclavian. بس لكن إذا كان عندي left posterior thoracotomy ما دائما طبعا يكون مثل ما هاي الصورة موجود انه في نفذ anterior extension. لا, sometimes it's just posterolateral. If I am standing on the right side of the patient, I may miss a left thoracotomy scar. So here you are allowed, okay, to ask the patient to put his arm out. بس والله ادفع ايدك اليسار. And you can يعني bend over the patient and look over the left side. يعني ممكن انه تجون من فوق البيشنت وتدخلون على left side of the chest. طبعا اذا كان البيشنت sometimes he feels يعني so يعني tired يعني انه ما يطيق اصلا يحرك ايده. انتم تعرفون if we are in the step of the inspection you are not allowed to touch the patient. فبهاي الحالة ممكن you take the permission from the examiner that you are going to take the patient's arm away to look for the left side of the chest. This was regarding the inspection of the chest. Now regarding the palpation. Palpation, we have 5 things to do. In fact, they are 4. First, we will examine for the trachea, and next the expansion, chest expansion. Third is for the apex beat. Fourth is for the lymph nodes. The fifth one is the tactile vocal parameters. In fact, this step has been replaced by vocal resonance in auscultation. Regarding the palpation, starting with the trachea. In the trachea, I will intend to examine 3 things, which is the position of the trachea, the cricoid notch distance, and tracheal tug. Regarding the palpation for the trachea, I will use this way, using 3 fingers, the ring finger, the middle finger, and the index. I will fix the ring finger and the index finger on the heads of the clavicles and use the middle finger palpate for the trachea. Palpate for the trachea and try to
assess the distance between the trachea and the tendon muscle and the adjacent tendon of the sternocleidomastoid muscle. Normally, the trachea, it's either central or slightly deviated to the right. يعني أنا أجي هوني أثبت الإندكس فينجر والرينج فينجر على الكلافيكلز، واستخدم الميدل فينجر بحيث حتى أحسن التراكيا وأحاول أنه أشيك المسافة بين التراكيا وبين المسل تندن. فإذا كانت يعني هي التراكيا عادة هي بالوسط، مرات ممكن تكون شوية إلى اليمين. The abnormality that you may face ممكن أنه أكتفت other way، ممكن أنه إذا ما كانت يكون مرتاح بهاي الطريقة I can use the index finger alone. okay. فقط أنه أستخدم الإندكس finger بدون ما أستخدم هاي طريقة الثري fingers. ممكن أستخدم الإندكس finger alone to check the position of the trachea. الفكرة أنه دائما you use the same finger. يعني هون مثلا استخدمت الميدل فينجر، هو أستخدمه أنه أشيك التراكيا from the right and from the left، مش على distance معناه عن tendon of the muscle. إذا استخدم الإندكس نفس الحالة. إذا استخدم two different fingers، مثلا أكون جزء تبع مثلا فيديو مثلا قديم شيء يستخدمون كان الإندكس with the thumb. only it may give you يعني a false interpretation، لأنه the caliber الثقن of the thumb it's more than that of the index، فممكن يعني يؤدينا إلى خطأ بالتفسير. use the same finger. Face an abnormally or grossly deviated trachea. gross deviation معناتها نقصد يعني deviation يعني شيء واضح. gross deviation of the trachea. You know the trachea is a part of the mediastinum. Okay. So mediastinal deviation أو من ضمن الtracheal deviation. It can be either due to pulling lesions or pushing. هسه أنا على سبيل المثال عندي أنه trachea that is grossly deviated to the left، فأنا أفكر إما يكون الكوز it's in the left and it is pulling the mediastinum toward the left side، أو ممكن يكون الكوز in the right side and it's pushing the mediastinum to the left. فexamples هنقول of pulling lesions. مثلا أنا قلت أنه الإكزامبل اللي أعطيته له أنه trachea that is grossly deviated to the left، على هذا الجهة رايحة. فإن the left أفكر إيش ممكن يكون الليجن. either there is collapse in the left or fibrosis، especially I mean this fibrosis in the left. الفايبروس tissue تكون دائما يسحب. هسه أي واحد فيكم مثلا إذا يكون غشع مثلا أو سواء كان على patient أو هو عنده سكار، دائما تكون السكار يعني تايت تنجي يعني. الفايبروس tissue will draw تسحب. fibrosis and collapse are the most important two things. بالنسبة لل pushing lesions، okay, push the mediastinum to the opposite side. فأنا ما دام عندي trachea deviated to the left ممكن يكون عندي lesion هو pushing lesion in the right. فالأشياء اللي تكون عندي common either pleural effusion يعني moderate or severe، أو ممكن يكون كذلك pneumothorax. هاي بالنسبة للposition of the trachea. The other thing اللي هو حكينا عنه قبل شوية اللي هو قلنا cricoid notch distance.
cricoid ايش نقصد بيها؟ the cricoid cartilage notch suprasternal notch distance، يعني اقصد ان هي معناتها distance between cricoid cartilage and suprasternal notch. هاي ايش اجي افحصها؟ بس انت باي يعني اذا تجربوها عليكم خلون الاندكس finger on the chin على الحنك and start moving down. اول كارتلج اللي راح تحسونه اللي هو شنو هذا؟ الثايرويد كارتلج. اول كارتلج هذا الثايرويد كارتلج. استمر انا انزل الاندكس داون، بعدين راح تجيني مثل الدب، مثل يعني خلينا نقول ديبرشن قليل أو مثل تصفية صغيرة تقريبا يعني ملي مترز. احسها هكذا. بعد الثايرويد كارتلج امشي شوية علينا، بعدين تجي مثل ديبرشن شوية قليل، بعدها راح يجيني كارتلج اخر. هذا الديبريشن اللي بعد ما خلصنا الثايرويد كارتلج حسينا انه هذا ديبريشن، هذا حقيقة this is area of cricothyroid membrane، اللي هو membrane between cricoid cartilage and thyroid cartilage. فبعد هاي الديبريشن الكارتلج اللي جاني هو هذا الثايرويد عفوا الكريكويد cartilage. Again start from the chin moving down. First cartilage is the thyroid cartilage, then there is a depression, this is the cricothyroid membrane, then there is another cartilage which is the cricoid cartilage. من لقيت الكريكويد cartilage اجي هكذا يعني احسبها بالاصابع distance between cricoid cartilage and the suprasternal notch. Roughly it is 3 fingers، 3 اصابع بين cricoid cartilage and suprasternal notch. If it is less than 3 fingers, it indicates that there is a hyperinflation. Hyperinflated chest. يصير عندي reduced cricoid notch distance. Hyperinflation of the chest occurs mostly with obstructive airway disease, like COPD, asthma, long-standing asthma. The other thing that we are going to examine in the trachea is the tracheal tug. هذا انتم اذا تستخدمون the tips of the fingers اللي هي index, middle and ring finger. عشان نفحص البلس نفس الحالة. You put it over the trachea. فوق السوبرستانال نوتش خلوها على التراكيا and start breathing. راح تحسون انه you will feel the trachea is sliding gently across your fingers. عشان اقول التراكيا تتحرك يعني خلينا نقول بشكل سلس. In case of tracheal tug, the finding will be that when the patient breathes, you will feel that the trachea slips down. And there is a rapid descent of the trachea. شلون لما البيشنت يقولوا له تنفس، شلون التراكيا كأنه أشرف تسقط تزلق. And you feel it on your fingers. This is called tracheal tug. Again, a finding found in case of hyperinflation of the lungs. فهسه عندي بالتراكيا 3 شغلات. Position of the trachea, whether it is central or strike to the right, this is normal, or whether it is grossly deviated to one side. ولما يكون عندي deviation, gross deviation، أفكر قد يكون either pulling or pushing. عندي cricoid notch distance، مسافة بين cricoid cartilage and suprasternal notch. قلنا if it's less than 3 finger breadth, it's consistent with hyperinflation. And the last is the tracheal tug, which is a rapid descent of the trachea on breathing and occurs again in hyperinflation of the lungs. Now we come to the next step, which is the chest expansion.
من فقرة الانسبكشن ممكن أخذت فكرة عن الاكسبانشن اوف ذا chest من الchest موفمنت اللي كنت قد ألاحظها بالانسبكشن، وكذلك أنه قلنا نركز أنه whether the movement is symmetrical or not. يعني إذا أنا كان أصلا الملاحظة مالي بالانسبكشن أنه there is an asymmetrical movement of the chest with diminished movement, let's say in the left، من أجي على expansion عندي أنا هاي الفكرة، فإما راح تتعزز هاي الفكرة to be confirmed أو لا، راح أنه بالexpansion لا، راح يعني أشوف أنه الexpansion يكون normal and symmetrical. So how to do the expansion of the chest? Again, while the patient is lying, you will put your hands on the patient's chest. And طبعا هذا لازم should be an exposed chest، ما ممكن يكون closed. So you put your hands on the patient's chest, roughly and it's at the level or just below the nipples. You will spread your fingers along the intercostal spaces. And regarding the thumbs, you make your thumbs meet in the midline. هون بالexpansion خلون بالكم انه يعني should hold the chest in a good way. خلون ايدكم على patient's chest، لا انه كلش تدوسون بقوه، يعني هون لما راح تقولوا له خذ نفس ما راح تاخذ نفس. ليش؟ because you are restricting his movement. خلوها on the chest, spread your fingers along the intercostal spaces. ليش؟ حتى to make your hand as part of his chest. إذا تخلون إيدكم يعني خلينا نقول مسدودة، احتمال ما كلش راح خلينا نقول تقعد بشكل يعني جيد. ف spread your fingers along the intercostal spaces. فقلنا لا do not press too يعني too strong، ولا إنه تخلوها هكذا يعني طيفي مبوش. Put it on the chest and spread your fingers along the intercostal spaces and make your thumbs meet in the midline. After doing this طبعا لازم هون يكون عندكم tape measure جاهز قريب عليكم. You will ask the patient to take a deep breath. And while he is doing this, you can notice that your thumbs are moving apart. قد تبعد الثumبs from each other. المسافة اللي ابتعدتها with full inspiration, this represents the chest expansion. ممكن أقول له مثلا ارجع أخذ نفس مرة لخ حتى أتأكد. المسافة اللي ابتعدوا بها الثumبs ممكن أقدرها تقدير، وممكن أخلي أعمل هكذا مارك بإيدي بالنيل، مارك هكذا خفيف، وأجي أشيل تيب ميجر اللي يمي أقيس المسافة اللي صارت. Normal expansion of the chest هو يكون تقريبا يعني about 5 cm. هذا أنا قد أحكي على total expansion of the chest. لما يكون عندي reduced expansion هنا it is definitely يعني it is less than 3 cm. ممكن مرات إنه خلينا نقول إذا كان patient is underweight، okay، ممكن إنه يكون خلينا نقول chest expansion ماله يعني ما كلش إنه يحصل 5 cm، لكن يعني in the context of his condition as a whole ما عنده abnormal finding، in other steps of the examination it doesn't look ill، ممكن إنه يكون less than 5. بس لما يكون عندي expansion less than 3 cm it's definitely reduced. normal عادة أقول أنه 5 cm reduced chest expansion
less than 3 cm. البقية خلينا نقول حسب الحالة. أنا لما قصته هاي المسافة اللي صارت between the two thumbs اللي it represents the expansion of the chest. مثل ما بالإنسبكشن ركزتوا على مسألة إنه symmetrical movement، هوني هم لازم أركز whether it is a symmetrical expansion or not. هوني إيش راح نصير من patient يأخذ النفس ممكن أشوف إنه which one of my hands is moving more than the other، أو عن الميد لاين اللي كان خليتونه ببالي، ممكن إنه مثلا أشوف إنه the right thumb مثلا ابتعدت عن الميد لاين 3 cm، بينما مثلا الليفت ابتعد مثلا 2 cm أو 1 cm. هوني معناته there is an asymmetry. ممكن مرات التوتال يعني هذا يكون deceiving، هوني مرات يكون خارق. أعمل chest expansion مثلا طلع خلينا نقول 4.5، يعني تقريبا هذا normal. لكن أنا لما كنت قد ألاحظ expansion أنه one thumb is moving less than the other. المسافة اللي تحركتها مثلا نقول يعني my hand or my thumb that's on the right of the patient حركت لها مثلا 1 cm، بينما مثلا my hand on the left side of the patient حركت لها 3 cm. معناته هوني عارف إنه there is a problem in the right side of his chest because there was an asymmetrical expansion. وقد الكوز اللي نفس اللي حكيناها وقت الانسبكشن، أو قد ممكن يكون أنه الإكسبانشن is reduced يعني in general diffusely reduced expansion of the chest. ممكن يكون cause due to the fibrosis, bilateral fusion, pneumonia, that's bilateral, restricted chest movement, neuromuscular causes. هاي الأشياء اللي خلينا نقول. Regarding the expansion of the chest. نجي على الثيرد بوينت اللي هي the apex feet. بالنسبة للأبيكس شو راح ناخذوها عند cardiovascular precordial examination. بس أنا ليش عادة همين أفحص الأبيكس feet in the respiratory examination؟ لأنه قلنا ممكن أنه بالنسبة للposition of the apex it might be deviated due to conditions in the chest. لأنه هي قلنا part of the mediastinum على حالة التراكيا ممكن تكون عندي deviated to one side. To examine for أنت أخذت سيشن على precordial أو على cardiovascular system؟ لا دكتور بعد إن شاء الله يعني راح تاخذوها إن شاء الله بالكارديوفاسكولار الأبيكس، بس حتى يكون عندكم فكرة عليها. When you intend to examine the apex, it represents the mitral area of the heart. Okay, so the apex of the left ventricle. So I will start putting my hand, my right hand, over the left side of the patient's chest. Okay. تقريبا على منطقة يعني below the nipple. And here you will try to feel the pulsation, the apical pulsation. Apex, it's the most inferior and the most lateral point of pulsation. أنا ممكن أنه يعني نقول أحس أكثر من مكان أحس فيها pulsation over the left side of the chest، لكن أبدي أخذ دائما أنزل وأخذ لللاترال. آخر نقطة أحس فيها أنه أكو عندي يعني prominent or maximal point of pulsation that is most
يعني inferior and most lateral. This is the apex beat. It is the lowermost, outermost maximal point of pulsation. Normally, it is in the fifth intercostal space within 1 cm of the mid-clavicular line. فإذا هي هذا الفيفث intercostal space mid-clavicular line اللي هو هذا اللاين، يعني an imaginary line from the middle of the clavicle and down. فالapex is usually within 1 cm of this line. يعني إما it is on the line itself or 1 cm medial or 1 cm lateral. this is the normal position of the trachea. قلنا لما يكون عندي deviation of trachea it might be due to conditions in the chest. نفس الشيء شرحناه بالنسبة يعني للتراكية، نفس الشيء ينطبق بالنسبة للأبكس. لما اجي احدد the site of the trachea، حسيت التراكية مثلا انا in يعني this site، I keep my finger, I'll try to locate أو define the trachea by one finger. أنا تمام، أنا مخلي إيدي كلها، بس بعدين لما أحدد التراكية أحاول إنه بإصبع واحد إنه يعني أحدد المكان الأبيكس. عفوا قد أقول التراكية، أنا قد أقصد الأبيكس. فأحدد الأبيكس with one finger. Keep your finger at that site that you found the trachea in. لقيته أنا مثلا بهذا المكان، أظل أخلي إصبعي بنفس المكان اللي لقيته بيها. Now I will use my left hand to calculate the space. أجيب left hand أحسب intercostal spaces according to what? According to the sternal angle. sternal angle اللي هي الانجل of Lewis اللي تقابل لنا second intercostal space. فأجي أحسب بالليفت هاند، أحسب السكند ثيرد فورث. اوكي شو يصب لقيت التراكيا، قد يكون in the fifth intercostal space، قد يكون in the sixth intercostal space، حسب المكان اللي نقول ألقيها. فأبقي إيدي بالمكان اللي لقيته به الأبيكس، بالإيد اليسار أبدي أحسب الريب أو intercostal spaces. فإذا كان مثلا خلينا نقول وصلت للفيفث intercostal space، أجي بعدين يعني أحدد بالنسبة للميديكلافيكولار لاين هل هي within the normal limit اللي هي يعني this place. فإذا كان عندي مثلا أنه the apex is let's say مثلا 3 cm lateral to the midclavicular line، معناتها this indicates that the apex is displaced. فأنا إذا كان أنه بالستيب اللي قبله كانت مثلا التراكيا it was grossly deviated to the left، يعني جيت المقلب حصل التراكيا، ما أقدر أدخل إيدي بين التراكيا وبين المصل تندن ستيرنوماستويد مصل، يعني التراكيا لازق لزق بالتندن، هاي it's grossly deviated to the left. جيتوا المقلب حصل الأبيكس، شفتوا إنه الأبيكس it is 3 cm lateral to the midclavicular line. هاي صار عندي إنه two mediastinal structures are deviated to the left side. أنا نقول إما يكون pushing or pulling. التراكيا طبعا ما بس أنا راح أحدد the side of the trachea، راح أحدد the character of the pulsation of the هو هم قد أقول لك I will define the character of دكتور. the apex. نعم يعني موقع الابيكس بالميديكلافيكولار لاين، يعني ايش راح يكون المفروض؟ يعني يكون يعني هو normal يكون within 1 cm of the midclavicular line، فإما على اللاين itself أو 1 cm medial or lateral. تمام. بس لما هسه مثلا الاكزامبل اللي اعطيناه انه هو الابيكس it is 3 cm lateral to the midclavicular line، لا هي معناتها it's displaced to the left. تمام. بس لو كان عندي مثلا انه الابيكس لقيتوها بالعكس، مثلا 3 cm medial to the midclavicular line، وهي
ايش معناتها عندي؟ right is يعني placement. ممكن يكون عندي شنو انا displacement of the يعني of the mediastinum, it is displaced to the right. اوكي. بس اذا Okay. كان عندي الابيكس displaced to the left، وغالبا راح تكون التريكي هم ايضا displaced to the left. هاي اذا انا قاعد احكي الكوز على respiratory يعني causes، ما اقدر احكي على العفو على الكاردياك. انا افترض انه انا كلامي على lesions in the lung. فاذا كان عندي انه trachea it's deviated to the left والاpex it is lateral يعني away lateral from the midclavicular line. اوكي، معناتها there is mediastinal shift to the left، رايح mediastinum للليفت، سواء كان pushing او pulling ما لي علاقه. المهم الناس خلاص انه mediastinum is shifted to the left. بس اذا كان عندي انه مثلا apex that is let's say مثلا 3 cm medial to the midclavicular line، يعني رايحه باتجاه الرايت، وكان عندي معاها trachea is grossly deviated to the right، هون عارف انه there is mediastinal shift to the right. فقد يكون pulling lesion in the right او قد يكون pushing lesion from the left. The other step that we are going to examine for the lymph nodes. Lymph node examination is part of the examination of the chest. Here we are going to examine certain groups of the lymph nodes, mainly the supraclavicular and scalene lymph nodes and the axillary lymph nodes. هاي إن شاء الله هم راح تاخذوها in the general examination for the lymph nodes. Regarding the other step, which is the tactile vocal fremitus. Tactile vocal fremitus, this is by palpation. This is a measure of the sound transmission from the lungs to the chest wall. So anything that insulates يعزل the chest wall from the lungs, it will result in a reduced vocal fremitus. بالحقيقة هاي الخطوة اللي هي one of the steps in the palpation, it has been replaced by the vocal resonance, which is carried out during the auscultation, because the yield and the accuracy of vocal resonance is more than that of tactile vocal fremitus. يجوز كنت انتبهت لما قعدت مثلا بالفحص مريض نقول 44، فهي هاي الفكرة منه. احنا قلنا انه measuring the transmission of sound from the lungs to the chest wall. هسه انتم تعرفون انه the lung consistency of the lung, it is spongy and it is يعني filled with air. And when you speak or say anything، هسه اي واحد بيكون مخلي ايده على chest ماله يحكي اي شيء، احس انه there is a vibration. اوكي، حتى مثلا راح يقول 44 vibration it felt on the chest wall. Sometimes you may ask you put your hands on the chest of the patient and ask him to say something with like يقول 44. ممكن مرات تشوفون انه يعني ما تحسون بهذا الفايبريشن اللي يصير.
قد يكون abnormal finding or reduced tactile vocal parameter قد يكون diffuse all over the chest كله ما يكون أو قد يكون يعني confined to a certain area. ممكن يكون confined to a certain area. قد يكون إنه مرات كان confused with the tactile vocal parameter can be in the setting of thick chest wall. The patient is obese with thick chest wall and substance, right? Only this يعني can insulate the transmission of sound. ممكن إنه يكون هو هذا الكود. Or there might be some pathology in the lung that might be the cause. فممكن إنه مثلا قد يكون عندي مقات effusion pleural effusion. هذا راح يعزل اللنج عن الchest wall، راح يؤدي إلى reduced tactile vocal parameters. ممكن fibrosis which is dense أيضا it will impede the transmission of sound to the chest wall. Okay. ممكن دكتور حتى نعم بس عيدنا ليش ما نحس بالفايبريشن لأن راح الصوت. vibration اللي هو tactile vocal parameters ممكن قلنا أنتم جربتم تخلون إيدكم على الchest وتحكون vibration راح تحسون. لكن sometimes if عندي something that insulates the lung from the chest wall may lead to a reduced tactile vocal parameters. فممكن يكون عندكم ال reduced vocal parameters قد يكون diffuse يعني all over the chest أو قد يكون local in a certain area of the chest. One of the causes of a diffusely reduced vocal parameters هي thick chest wall. A patient who is obese with a thick chest wall and يعني heavy subcutaneous fat, this insulates the lung from the chest wall. يعني تخلون ايدكم تقول مثلا 44 ما راح تحسون الفايندنج اللي انتم خلينا نقول يفترض انكم حسيتموه قبل normal person. أو قد يكون ال vocal parameters reduced but due to a pathology in the lung. قد يكون عندي مثلا in the lung or in the pleura. قد يكون the fibrosis in the lung، قد يكون pleural effusion. هي كلها أشياء يعني خلينا نقول تقلل transmission of sound وتعزل اللنج عن الchest. بس قلنا إنه إن شاء الله tactile vocal parameters راح يعني نحكي عليه أكثر بالأوسكلتيشن. إنه قلنا حاليا vocal resonance as a part of auscultation is more accurate than vocal. Regarding the percussion of the chest، أعتقد أنتم شفتوا من الفيديو اللي بعثناه البيركشن. لازم بالنسبة للبيركشن تبدون تتعودون على التكنيك معنا الستة. يعني إذا كان خلينا نقول إذا كان most of you are right-handed، فمن left hand okay it's applied on the part that you are intending to percuss. وبالchest دائما احنا يعني نخلي نستخدم الميدل finger. Middle finger in the left hand it's called the pleximeter, and middle finger in the right hand it's called the hammer finger. مثل المطرقة راح نستخدمها. So the pleximeter should be applied firmly on the intercostal space. يعني أجي أخلي الإيد اليسار على patient's chest. I should apply it firmly. خاصة the middle finger. خليها تقعد كلش يعني firmly on the intercostal space, and the percussion is done with the right hand, and the movement of the percussion is done from the wrist.
من تعملوا percussion طبعا لازم it should be again a quiet room and you should be able to do the percussion all over the chest. المكانات اللي حددناها بالنسبة للpercussion ما أكون فد يعني خلينا نقول عدد محدد. ما أحد يجي يقول هي 30 نقطة. لا، هو you try to cover يعني as much as you can of the surface area of the chest. فلما أبدي مثلا from the front راح أبدي in fact I will percuss over the apices of the lungs. The supraclavicular fossa اللي هي بالضبط هاي مكاناتهم. I will percuss the apices of the lungs. Then I will come to percuss over the clavicle. Percussion over the clavicle can be done directly. يعني ما حاجة تخلون يدك من اليسار قبل percuss over the clavicle. And then you can percuss at each intercostal space moving down at each time. ممكن يكون مثلا خلينا نقول بديت أنا مثلا بالرايت، بديت بأول space below the clavicle أقارن مع الليفت. ممكن أنا بديت بالرايت قارنت مع نفس الليفل بالليفت. ممكن أرجع على الرايت وأقارن مع ليفت، أرجع على الرايت أقارن مع ليفت، أو شلون ممكن أمشي. بديت بالرايت قارنت مع same level left، هوني أنزل ليفل واحد نزلته left أقارن مع رايت، أرجع هوني أنزل ليفل واحد رايت أقارن بعدين left. يعني هذا شيء ما تفرق. المهم you cover most of the surface area of the chest. عندي هذا anterior، وما أنسى أنه أعمل percussion over the sides of the chest. over the sides. أجي بعدين بالنسبة للexamination of chest from the back mainly هو for percussion and auscultation. For percussion of the chest from the back وعندي مسألة أني لازم أنتبه عليها أنه here in the back I will have the scapulae of the patient. They will be in the field of the examination. So to bring the scapulae out of the field of the examination, you ask the patient either to cross his hands over the shoulders، يعني أقول له خلي إيدك اليمين على كتفك اليسار والعكس، crossing hands on shoulders, or you give him a pillow to hold. طيب خليه يقول له هكذا نام عليها. Here you will make the scapulae out of the field. And we'll start doing the percussion from the back. هذا الشكل أبديها from the upper zone. بعدين أجي on the sides أبدي أنزل جوا. شكل إنه بس 4 نقاط، ممكن يكون أكثر. heading down and again compare. نفس الشيء مثلا أبدي هوني right أقارن بعدين left، بعدين أرجع أنزل هوني level وأرجع أقارن مع right. يعني هذا الشكل. أو أبدي right left أرجع أطلق right left. هاي كيف. المهم النتيجة أنه you cover the chest with your percussion. Findings that can be in the percussion. Normal finding it is a resonant chest. resonant ايش اقصد بيها؟ يعني انه بيه نوع من الرنة. resonant. The abnormal انت ممكن فحصتم normal. اذا ما كنت فحصتمها اليوم يعني بالبيت جربوها على احد الفاميلي members حتى يصير عندك فكرة انه what's the normal resonant chest.
abnormalities that may be faced, either they might be hyper resonant chest. هاي الحقيقة الهايبر resonant chest عادة يعني حسه إذا كانت as a local finding يعني confined to certain area. هسه بالنسبة للresonance هو أشهر منين يجيني؟ لأنه I have the lungs that are filled with air. When you press over it, there will be a resonance. هسه إيش مثل يعني نقول الطبل. وإيش هو إيش بينون داخل ماله فارغ هواء، ولهذا إنه يطلع صوت. بس لكن بالنسبة لي يعني اللانكس يعني إذا هو أنا عندي parenchyma of the lung، عندي other airways. المهم إنه يعني blood vessels. المهم إنه يعني ما راح يكون عندي هذاك الريزونانس اللي كلش عالي. لكن لما يكون عندي increased air content in the chest سواء كان inside the lung أو outside the lung، زاد عندي الهواء، هون راح الدقة أو percussion will be more resonant or hyper resonant. فكان occur either as a diffuse finding حالة الإيش؟ حالة الإنفيزيما. أوكي لأنه trapped air hyper inflated lungs هذا will be diffusely hyper resonant chest. يعني ويصل أطلق على الchest عشان لأن مر يعني أكثر من المعتاد. Or sometimes it is confined to one side. فمثلا بأي حالة ممكن قد يكون عندي مثلا حالة النيموثوراكس. حالة النيموثوراكس I have excess air in the chest لكن هون it's not inside the lung, it's in the pleural space. So when you percuss over it there will be hyper resonance compared to the other side. فواحد ايش قد يفحص نورمال راح يصير عنده فكرة انه ايش النورمال. لما يكون عندي hyper resonant chest diffuse ممكن مرات يكون صعب هذا الشيء حتى واحد يقول عينه، لكن لما يكون عندي unilateral يعني خلينا نقول focal finding ممكن يكون اسهل من انه يعني خلينا نقول حتى الاقي finding. فمثلا فحصت ال left side of the patient resonance كان normal حسب ما انا يعني نقول متعود على النورمال. جيتوا على الرايت يعني resonance كلش عالي. هون خلينا نقول الفرق هذا خلاني انه احس انه اكو something abnormal. قلنا ممكن قد يكون pneumothorax in one side or there's what's called an emphysematous bulli or bullous اللي هي فد sac of full with air. So this is the hyper resonance of the chest. Regarding dullness هون بالعكس تعملون البركشن ما تحسون بأي نوع من الرنين. فبهاي الحالة أنا لازم أعرف أنه عندي two sides of normal dullness over the chest. normal dullness اللي هي hepatic dullness in the right side and cardiac dullness in the left side. بس لكن لما يكون عندي dullness in other يعني areas okay and also the quality of the dullness also differs. بالنسبة للdullness إما قد يكون just an impaired percussion note. يعني أجي مثلا فحصتوا الرايت حسيتوا أنه يعني هو هذا الريزونانس اللي متعودين عليه إنه نورمال. جيتوا على الليفت عملتوا البيركشن حسيتوا أنه it is يعني impaired percussion note يعني أنه الريزونانس ماله كلش قليل مقارنة بالرايت اللي قلتوا عليه أنه هو كان النورمال. نقول عليها dull percussion note أو impaired percussion note. لكن مرات
ممكن انه لما عمل percussion ماكو يعني there is no any sort of resonance at all. ابدا ماكو اي نوع من ال resonance in the chest. هون اقول عليها stony dull. stony يعني صخرة. stony dull. stony dullness it's characteristic of effusion. Other causes of dullness in general. بس أنا قلت إنه يعني your lung is full with air. ولهذا when you do the percussion you will feel the resonance. فإيش ممكن يكون عندي شيء بحيث يأثر لي على البركشن نوت راح أحوله من resonant إلى impaired percussion note أو أقول عليها dullness. Again could be a consolidation, collapse, fibrosis. هاي ممكن كلها تكون تأثر لي على البركشن نوت. لكن لما يكون عندي ستوني دم يعني ماكو صمت ما بينه أي نوع من الريزونانس هذا it's characteristic of pleural effusion. هذا يعني خلينا نقول المخطط يقول بكم انه يعني the representation of the lung globes over the chest. احنا عادة ما ولهذا ما نستخدم لوب. نقول مثلا upper zone نقول middle zone ونقول lower zone. حتى in the back upper middle lower ما استخدم low. بس مثلا from the front هذا شكل اللنج هكذا. هذا right upper lobe هاي الاريا يعني تقريبا upper zone و middle zone معاها شوية. الرايت هذا الترانسفيرس فيشر طبعا. هذا الرايت middle lobe واللور لوب هذا الاوبليك فيشر. اللور لوب عادة يكون in the side يعني هون هذا الشكل واضح. هذا is the right side of the patient the right lateral. شوف هاي right upper right middle. هذا right middle ده position هوني يمتد. والرايت lower عادة يكون more posterior. نفس الشيء بالنسبة للباك right upper. وأكثر يعني الاريا in the back it's for the right lower lobe. وهذا الليفت هم نفس الشيء. الليفت هم تعرفون بس بين upper lobe وال lower lobe. from the front it's mainly the upper lobe. from the back it's mainly the left lower lobe. هاي بس حتى تعرفوها. احنا اللي نعلق عليه ننطق عليه كزون. مثلا نقول مثلا dullness in the left lower zone أو نقول مثلا crackles in the right middle zone. استخدم كلمة zone. دكتور زين هاي علمية يعني تعتبر؟ ايش يعني؟ يعني نستخدم الزون علمية لو لازم هي طبعا نقول من عندنا كلمة جبناها. هذا المستخدم انه هي الزونز. تمام. زين هسه بالنسبة للبيركشن واضحة الأمور؟ واضحة دكتور تمام. جربتوا تعملوها على أحد يعني البيركشن؟ دكتور يمكن عملناها كان بالثاني بس هسه يعني نسينا نحتاج نعملها مرة الأخرى والله نجربها على أحد بعد. إيه يعني أنت محاول إنه يعني خلينا نقول تعيدوها. ولأنه أشقد راح تجربون على النورمال أشقد أفضل طبعا. Yes, the last step is for the auscultation of the chest. In fact, in auscultation, you will confirm some of your findings in the previous steps.
When you intend to do the auscultation of the patient, sometimes before doing the auscultation you might be able to pick up the finding. قد يكون إنه patient he has a prolonged expiratory phase. عشان واضح إنه لما قاعد يتنفس expiration ماله it's longer than the inspiration. Sometimes you might be able to hear the wheezes. Okay. Sometimes even the crackles are heard. Okay. When you intend to examine, you should know that in your stethoscope you have two sides. You have the diaphragm and the bell. And you know the diaphragm is designed to listen for the high-pitched sounds, while the bell is designed to listen for low-pitched sounds. In examination of the chest, you can use either of them or sometimes both. But in some settings, you prefer to use the bell, especially in the case of a hairy male. It's better to use the bell to avoid the pulse sound created by friction between the surface of the diaphragm and the hair, because this sound might be misinterpreted as crackle. So to overcome this problem, you can choose using the bell. Another important thing that you should know that when you use the bell in any regard, whether for the respiratory examination or the precordial examination, you should notice that when you apply the bell over the chest, it is put gently over the chest. Do not press too firm on a bell. Otherwise, you will lose its property of picking the low-pitched sounds. It will turn into a diaphragm. حتى أقسم منكم يجوز عندكم هاي السماعة اللي هي اتجاه واحد، مو two sides. فهذا إذا if you put it gently, it will act as a bell. If you press firmly, it will act as a diaphragm. الفكرة إنه إذا خاصة، طبعا هذا خاص الحكي إذا على precordial examination تستخدمون البيل، لا تدوسون كلش بقوة لأنه راح يتحول إلى diaphragm، فاللو pitch sounds راح تختفي. So starting with the auscultation of the chest. نفس الحالة اللي حكيناها in the percussion. I will start from the upper zone. I'll start to auscultate the apices of the lungs, and then I will move down. إذا بالنسبة للأبيكس، شلون أعمل auscultation للأبيكس اللي هي in the supraclavicular fossa؟ يعني طبعا إذا أكيد تتوقعون بالدايفرام شوية صعب. البيل ممكن خلينا نقول يكون أسهل لأنه هي المسافة أصلا صغيرة. So I will use the bell here, okay, to listen over the apex. And then you can either continue with the apex, continue with the diaphragm, or with the bell, or either of. طبعا أهم شغلة مهمة when you use the bell should be directly over the chest. مع أنه above the clothes صعب، ما راح ينطي الفايندينج الواحد يتوقعه. Anyway, start with the apices of the lungs and advance down. نفس الشيء اللي قلتونه انه بالنسبه للبيركشن، انه انزل خلينا نقول بالتدريج، ولازم انه I do not miss to auscultate over the lateral sides of the chest. Okay, مهم هاي. In auscultation, I will try to define the following things.
I will try to define the air entry of the breath sound, and I'll try to define the type of breathing and whether there are any added sounds, and then I will repeat my auscultation with doing the vocal resonance اللي هو قلنا البديل مال التاكتايل parameters. أول نقطة بالنسبة للإير entry I will try to assess the air entry or the breath sound. هسه أنت إذا تجاوبون تعملون auscultation على patient أو على family member عندكم بالبيت تسمعون إنه breath sound and the loudness of the breath sound. فمن هذا loudness of the breath sound أنا أعطيك أعرف إنه whether the air entry is good أو fair أو إذا كان diminished، وممكن مرات أيضا يكون absent. أشياء مثلا أجي أبحث الجست، خلينا نقول على سبيل المثال وصلت إنه مثلا the right lower zone. I can see that the patient is doing the effort of breathing من الموفمنت عشان know there is chest movement معناته he is breathing، لكن الصوت ما قيس عني صوت، بينما بالمستوى اللي قبله كان مثلا بالأبر أو بالميدل زون، يعني لما كان يتنفس قد أسمع البريث ساوند، معناته إنه كان عندي good air entry there. جيتوا على الرايت lower zone يعني إما كلش أقل الصوت من diminished air entry أو ممكن مرات إنه أصلا كل شيء ما أسمع هو absent air entry أو absent breath sound. زين ايش ممكن يكون عندي cause of an absent أو diminished air entry؟ أيمن مجيد. نعم دكتور. ايش ممكن يكون عندك cause of diminished or absent air entry أو breath sound؟ احتمال COPD دكتور. زين دكتور بعد نعم يعني جاوله خلينا نشعوها وبعدين تمام. ايه ايمن كولابس او احتمال كولابس او كونسوليشن. احتمال صح. زين consolidation or فايبروسيس. فايبروسيس هم دكتور. ممكن إذا كان مقال دنس يعني، ولو بس بعد الفايبروس عندنا غير ملاحظة راح نحكي عليها، بس أيضا مرات ممكن يكون هذا. نعم. فيعني هذا قد يكون عندي absent or diminished breath sound. ممكن مرات إنه يكون عندي air entry is diminished يعني diffusely all over the chest، يعني من أجل أعمل auscultation all over the chest أحس إنه breath sound هو يعني قليل all over the chest يعني diffusely diminished air entry. هم ممكن يكون الكوز عندي هوني due to emphysema، ممكن bilateral pulmonary fibrosis. زين يكون عندي هالكوزز. ممكن مرات إذا كان عندي bilateral effusion moderate، خاصة moderate to severe، ممكن يكون هذا الكوز. أو مرات there is any poor effort of breathing. Sometimes the cause is due to neuromuscular weakness. يعني patient هو أصلا يعني ما عنده قابلية أنه take a breath. ممكن هون يكون عندي diffusely reduced air entry. فهذا أول شيء اللي أنا أريد أحدده ال breath sound أو ال air entry whether it is fair, fairly good or it is diminished. Next thing I'll try to define the type of breathing. Type of breathing أنا يعني عندي بالحقيقة 3 types.
of breathing. عندي the normal or the it's called normal vesicular breathing. In this type, you might be able to hear that the inspiration comes first طبعا, and then there is no gap. Immediately there is the expiration, which is shorter than the inspiration. So the normal vesicular breathing is longer and there is no gap. With a prolonged expiration. هذا اسمه بينو. يعني هون راح يكون عندي العكس. راح يكون عندي the expiration is longer than the inspiration, and again there is no gap. Bronchial breathing اللي هو third type. Okay, here you will have equal phases between the inspiration and the expiration, but there is a gap in between them. And usually the quality of the sound is a harsh sound. ايش اقصد بها هاي؟ هسه انتم اذا السماعات قريبة عليكم ممكن بعد السيشن تجربوها. خاصة تجربوها ما على نفسكم، جربوها على احد بالبيت عندكم. تخلون السماعة family member وتقولوا له يعني يتنفس على طبيعتك. راح تحسون انه there is an inspiration and then there is a gap is the expiration. وكذلك the quality of the sound is harsh like you are blowing in a hollow bottle. ايش ما يحدث هكذا شو ينفخ بطل فارغ. هذا quality of sound. تجون بعدين تحولون تخلون السماعة over the chest. هم راح تقولوا خذ ونضيف زين. فهوني راح تحسون انه يعني بالنورمال تسمعون انه there is an inspiration and immediately there is the expiration after. يعني there is no gap. اكو شغلة مهمة يمكن ما قلناها كثير. When you do the auscultation, okay, whether you are auscultating the chest from the front, يعني patient is supine, or you are auscultating from the back, patient is sitting. You should ask the patient to breathe deeply. خذ نفس عميق and use your mouth. تنفس من الفم. This is done to overcome the transmitted sounds. أي شيء ممكن يكون موجود بالأنف ممكن يصير عندي transmission of sound. يعني إذا كان عندي secretion in the nose ممكن يجيني في sound bubbling sound لأن أتوهم أفسرها إنه هاي crackles. أو ممكن يكون عنده يعني a nasal obstruction or narrowing due to septal deviation or some due to يعني edema, flu or anything. The passage of air across a narrow area it may be transmitted to the chest as wheezes. شو واحد يصفر. فأنا حتى to overcome these transmitted sounds I will ask the patient to breathe deeply and to use his mouth in breathing. واضحة؟ لما تقولوا خذ نفس تاخذ تنطي نفس عميق وتستخدم الفم. هسه نرجع بالنسبة للتايب اوف breathing. قلنا we have the normal vesicular breathing اللي هو هذا اللي من اسمه normal breathing. عندي لا هو اللي هو vesicular breathing with prolonged expiration. هوني تسمعون ال inspiration بعدين تسمعون expiration is more prolonged. Again there is no gap. لكن هو عكس النورمال كان inspiration was longer, here the expiration is longer. وهذا طبعا it occurs in cases of obstructive airway diseases like asthma and COPD and bronchitis. Last type of breathing اللي هو قلنا عليه the bronchial breathing اللي يشبه auscultation over the trachea. هذا it occurs mainly in cases of
consolidation. Consolidation like in case of pneumonia, lobar pneumonia أقصد بها هوني. Okay. Other cause of consolidation could be an area of an infarction in the lung or a tumor. لكن انت بالنسبة لك consolidation هو mainly due to pneumonia, lobar pneumonia. معنى كلمة consolidation to consolidate something يعني معناته انه هو صلب. هوني الكونسستنسي مال اللنج تغيرت من هالسبونجي كونسستنسي الى solid. بعرف بالباثولوجي كان اخذتها ولا لا؟ يسموها واحدة من الستيبس of the lung in pneumonia يسموها hepatization. ايش معنى hepatization؟ يعني راح يصير التكستشر مال اللنج in the affected region it will become like the liver. الليفر تعرفون يعني solid صمت ما مثل اللنج spongy and full with air. الconsolidation معناته انه يعني it's hard. consolidation it's a cause for bronchial breathing. bronchial breathing كذلك انه ممكن نسمعه in other sites. احنا لما نعمل الاسكولتيشن of the chest from the front عادة احاول ابتعد عن السترنم، يعني ما اجي اعمل الاسكولتيشن in the parasternal region. Okay. اخذها in the middle of the hemithorax، يعني تقريبا امشي تقريبا على الميديكلافيكولار لاين. بس المهم انه ما اجي كلش على يعني على الباراسترنال ريجن، لان اذا اجي على الباراسترنال ريجن انا راح اكون قريب من التريكيا اند ذا ميجر ايرويز، فهوني ممكن اسمع برونكيال بريذنج اللي هو هذا بالحقيقه راح يكون عندي هوني نورمال، بس ممكن انه يعمل لي في سورت اوف confusion. فالافضل انه هو اجي على the middle of the hemithorax. فهذا خلينا نقول bronchial breathing either normal over the trachea and major airways أو قد يكون abnormal or collapse with a patent airway. يعني بالcollapse of the lung هم راح يصير شنو condensed that part أو that lobe راح ينضغط فيصير شنو compact هم it will become solid. لكن شنو هوني لازم يكون عندي حتى اسمه bronchial breathing لازم يكون عندي collapse with a patent airway. ممكن كذلك انه اسمع bronchial cavity lesion like in case of TB. ممكن اذا تقروها bronchial breathing can be heard on the upper level of present the most important example هو the consolidation. نجي بالنسبة لل added sounds. added sounds عندي 3 added sounds. I have the crackles, I have the wheezes, and the pleural rub. Crackles, also called crepitations or rails, these are heard, okay, and they are usually the quality of the crackles. It's of 2 types. Either we have the fine crackles or the coarse crackles. هي الكراكلز عشان مثل الطقطقة هكذا نسمعها بال auscultation. الفاين كراكلز اوكي الصوت مالت يعني it looks like that you are rubbing your hair against your ear. شلون واحد ماسك شعر هكذا فوق الأذن ويفرك الشعر، هذا هو الساوند كراكلز. كورس كراكلز من
من اسمه كورس بابلينج. شنو شيء برضه. فبالنسبة للفاين كراكلز it usually occurs in case of interstitial lesions. Mainly قد يكون fluid like in case of interstitial or pulmonary edema أو fibrosis. It will be fine. Coarse crackles اللي هي قلنا عليها البابلينج occur in the setting of bronchiectasis mostly and also in case of resolving pneumonia. resolving lobar pneumonia. لما يبدي بقى انه نقول resolution معلوم ممكن اسمع coarse crackles. فالكراكلز اللي يهمني انه لازم اعرف الكواليتي ماله whether fine or coarse. لازم اعرف الفيز ماله، هل هي inspiratory هل هي expiratory او هل هي biphasic. فبننطي مثلا التعليق على الكراكل، انطي تعليق على اللايت ماله يعني وصل المكان اللي، وانطي تعليق على الكواليتي وعلى الفيز. فمثلا خلينا نقول اذا راح انطي تعليق على الكراكلز، تعليق على الاسبلتيشن بشكل عام اقول fair or good air entry all over the chest with normal vesicular breathing and with fine inspiratory crackles in the bases or in the lower zones أو in the right lower zone. فلازم بالكراكلز أنطي السايت ماله والكواليتي والفيز. أو مثلا أقول مثلا coarse biphasic crackles in the right zone. أوكي، هذا يعني التعليق يكون لازم أغطي إنه الثلاث أشياء هذا the phase, the quality and the site. مرات ممكن هسه احنا عندنا خلينا نقول ككوزز اوف كراكلز. عندنا بالنسبه للفاين كراكلز اكثر شيء عندي البالميري الاديمه اللي occur in the setting of left-sided heart failure، وكذلك انه عندي in case of primary fibrosis. in case of heart failure اكثر left-sided heart failure اقصد you will have basal او نقول عليها lower zone basal crackles اللي عادة تكون inspiratory وفاين bibasal crackles أو أقول fine bibasal يعني bibasal يعني bilateral basis fine bibasal inspiratory crackles. بالنسبة للكراكلز إذا كانت خلينا نقول confined to يعني one side يعني خلينا نقول مثلا right middle zone left lower zone يعني ما bilateral يعني one side. Sometimes may be caused by retained secretions in the airways. ما ممكن يكون secretion in the airway هو ممكن يعمل لها الصوت الكراكلز. So to confirm that you re-examine, you ask the patient to cough and re-examine the same area after coughing. مثلا لقيته أنا نقول crackles in the left middle zone وماكو يعني crackles بغير مكان عداها. هون أنا أقول للبيشنت أقول له قح شوية، قح مرتين ثلاثة، أرجع أفحص أخلي السماعة على نفس المكان. Crackles that disappear after coughing, this was due to retained secretion in the airways. أما crackles that persist after coughing لا، here it is يعني خلينا نقول there is a true interstitial lesion. لأنه إذا بالكف ما راح يأثر عندي إذا كان عندي شيء interstitial، بس إذا كان عندي secretion in the airway ممكن إنه it can be cleared، ولهذا إنه الكراكلز راح تختفي. لكن يكون عندي interstitial lesion it will not be affected by
coughing. النكست add sound عندي الويزز أو البرونكاي. هذه متفق عليها أنه كلها ممكن نسميها ويزز. هون هم لازم أعرف أنه الويزز are يعني musical sounds occur due to narrowing of the airways. wheezes قد تكون عندي diffuse يعني all over the chest يعني أسمع الويزز، أو قد تكون localized. بالحقيقة عادة الويزز احنا قلنا عادة الويزز هي تجي with يعني when there is obstructed airway disease. زين بعد ايش قلنا؟ اكو شيء يجي مع obstructive airway disease ك type of breathing. قلنا راح يكون عندي vesicular breathing with prolonged expiration. ف usually يعني ما نقول دائما. usually the type of breathing is vesicular with prolonged expiration. التايب of breathing اللي عادة يكون موجود wheezes، لأنه قلنا it is due to obstruction of the airways. obstruction يعني أنا ما أقصد إنه complete obstruction يعني ملطوم الأصم، لا. any يعني narrowing أو limitation of the patency of the airways, it's called obstructive airway disease. فبالنسبة للويزز وجوز كان استمعتوا أو جزء بهذا الفولدر اللي بعثنا له. causes of wheezes أكثر شيء عندي المعروف عندي الأسمى وعندي COPD. هذا إذا كانت إشنو diffuse wheezes. لكن sometimes you may face localized wheezes, localized to a certain area. Here يعني you will interpret it as a focal finding. فقد يكون السبب إنه there is an obstruction of airways in that site, either due to a foreign body, which is common in children, ولو in the elderly أكو فتهم ممكن مرات يكون عندنا foreign body اللي هو commonly it's a tooth، خاصة اللي عندهم يعني loose tooth، أو مرات ممكن يكون هذا البريدج هذا يعملوه السن صناعي، ممكن إنه يقول يسقط and can go to the airway. فممكن يكون عندي foreign body، ممكن يكون عندي tumor inside يعني endobronchial tumor يسمونه، أو sometimes due to retained أو what's called mucus plug secretion اللي هي تكون thick بحيث تكون على مثل plugging يعني has blocked the airway، ممكن يؤدي لي إلى localized wheezes. مرات ممكن يكون the cause is from outside the airway, compression from outside the airway. قد يكون by a lung mass, okay, by a lymph node. زين يكون عندي هوني focal wheezes. last added sound اللي هو عندي the pleural rub اللي هو اسمه pleural friction rub. friction معناته شنو؟ انه يصير عندي الاحتكاك between two inflamed surfaces. فأكون البلوغة هي two layers visceral and parietal. فمن عندي pleurisy ممكن يصير عندي friction of these two layers and it will create a scratching sound. شلون شيء مثل يخدش scratching sound, and usually it is associated with pain. And a patient will complain that he has pain at this side whenever he takes a breath, whenever he coughs, whenever he sneezes, whenever he talks even, okay, because of the friction of the pleural layers against each other. Pleural friction can occur in the setting of pleurisy اللي هو خلينا نقول يعني inflammation of the pleura, whether as an infectious, could be viral, or chemical like in case of uremia. Also it can occur in the setting of pneumonia. Pleurisy can occur in the setting of
نيمونيا بكتيريال نيمونيا، هون راح يصير عندي finding مع الكونسوليديشن، ممكن يكون معاها فلو رب. كذلك ممكن in case of uremia مثل ما قلنا chemical fluorescy, and sometimes also in case of pulmonary embolism. Case of pulmonary embolism, patient also has pleuritic chest pain. Pleuritic chest pain اللي أقصد بينه هذا البين اللي يكون that is aggravated by breathing, by coughing, by sneezing, by talking, by laughing. كل هاي it will aggravate the pain. والبيشنت هون عادة in case of pleurisy تلكم هذا الوصف يقول كل ما أخذ نفس عبالك سكين في صدره يفوت ويأشر لك المكان. فهي بالنسبة للأدد ساوندز. بعدين ناخذ اوكي، هل عنده سؤال؟ دكتور بس على الاصوات والله يعني ما اعرف يعني غاد بالمستشفى نجربها ما بس يعني يوتيوب ايه ما هو هذا هو يعني على يعني الاكثر يرجع ان شاء الله، دوامه. هو على الاكثر ان شاء الله راح يرجع. تمام دكتور ان إيه. شاء الله. يعني بصراحه هو حتى هذا بعث لكم هو الصوت يعني هو ما هكذا خلينا نقول بالحقيقه يكون يعني الواحد اذا ما يفحص هو فعلا على ريل بيشنت ما راح تمشي الامور. بس هذا شيء مؤقت خلينا نقول على يعني الى ان يصير الوقت ونرجع للدوام ان شاء الله، ذاك الوقت نسمع في النية. زين دكتور هاي الاكزامينيشن يعني هسه بالماكلويد يعني بس ما بعد التفصيل يعني يقولوا فعليش نعتمد يعني؟ والله ده حق انت يعني تمام، احنا نمشي على الكتاب الماكلويد، لكن اكو اشياء بالحياه العمليه تحتاجه. في مرات مثلا خلينا نقول كتاب ما كنا ذكر كتاب الاخ، فانت خلينا نقول هسه بالبراكتس راح تخشى انه هي ما فد شيء صعب. يعني هسه انت مثلا خلينا نقول البركشن لو من هسه خلينا نقول تبدون تجاوبوها يصير عندك باك جراوند على النورمال وكذلك انه حتى تتقن الميثود همين، انه يعني اتقان الميثود يعني خلينا نقول اكثر من 80% من الفايندنج تلاقينه بيها ان شاء الله يعني. دكتور. إيه، والاوسكولتيشن ما هم اشقد تسمعون حتى لو نورمال، اشقد تسمعون النورمال يساعدكم التعود عليه. حتى من تلقي الابدون راسا يعني خلينا نقول طيب يعني تلقى في الفايندنج. اوكي يعني احد عنده سؤال؟ يعني بالتوفيق ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه دكتور.